God can't save you from me. Are you looking to settle your family in an affordable, clean and serene environment? Get your value-added plot at only 1.295 million shillings. We also have flexible payment options of up to 12 months. Call us today on 0790 300 300. This is NTV. Na hujambo mtazamaji, natumai ubuheri wa afya. Ni siku ya pili ya jarida la jimbo kaunti ya Kisii. Mtazamaji, tumekita kambi katika uwanja wa Gusii. Kumbuka kwamba ni uwanja ambapo hapo kesho kutakuwa na sherehe ya kitaifa ya mashujaa. Wengi tu wanatarajiwa kuhudhuria sherehe hizo mtazamaji, na tutakuletea taarifa au matangazo moja kwa moja kutoka katika uwanja huu wa Gusii hapo kesho. Lakini mtazamaji, kumbuka kwamba unatazama NTV Jioni na tumekuandalia tu mengi, lakini kwanza tupate vipasho. Maandalizi yakamilika uwanjani Gusii kwa sherehe za mashujaa zinazotarajiwa kuongozwa na Rais Kenyatta hapo kesho. Mbunge Aisha Juma atazuiliwa kwa siku 3 na kuchunguzwa akili kabla ya kujibu mashtaka ya mauaji. Mzozo wa usimamizi wa vyuo vya umma Nairobi waishia kwa vitoa machozi na watu kadhaa kujeruhiwa. Kulikoni? Na katika siku ya pili ya jarida letu la jimbo Kisii tutaangazia uimbaji wa kipekee wa kwaya za SDA. Siri yao ni ipi? Mbashara kutoka jumba la Nation. Hii ni NTV Jioni na Nuru AbdulAziz. Na shukran sana mtazamaji na karibu sana. Shukran sana kwa kuungana nasi, na mwenzangu wa ishara ni Flora Atieno. Tukianza taarifa zetu ni kwamba matayarisho ya sherehe ya kitaifa ya mashujaa katika kaunti ya Kisii yamekamilika, huku serikali ikiwasihi wenyeji watakaohudhuria kuzingatia kanuni za Wizara ya Afya za kudhibiti COVID-19. Mwanahabari wetu Seth Olale ambaye amekita kambi Kisii ana taarifa kamili kuhusu idadi itakayoruhusiwa uwanjani Gusii na yale yanayojiri kabla ya sherehe kuanza rasmi kesho. Polisi walilazimika kutumia vitoa machozi kutawana kundi la watu waliokuwa wakishiriki kipindi cha redio Tamba kilichokuwa kikigusia sherehe za hapo kesho. Wananchi wamepewa tears, watu wanauza bags wamepata hasara mingi. Mfanyabiashara huyu aliporwa mali kutokana na kisa hicho. 50,000. Sasa ndio tulifanya tukaleta stock ya hizi mabag. Hata tukwa tumeuza pamoja. Mzozo huo ukiendelea katika eneo la kuabiri magari ya umma, msemaji wa serikali pamoja na mkuu wa usalama katika eneo la Nyanza walikosoa jinsi wakazi wanavyopuuza kanuni za kudhibiti COVID-19. Janga la corona lipo. Nasema hivyo kwa sababu mimi mwenyewe nimeambukizwa, nimekaa hospitali
takriban siku 29. Waandalizi wa sherehe hiyo walikuwa katika harakati za mwisho kuhakikisha kila kitu kishwari nje na ndani ya uwanja. Barabara kadhaa zitafungwa huku magari ya umma yakielekezwa katika maeneo maalum. Ni watu 4,000 pekee watakaoruhusiwa kuingia uwanjani ili kutekeleza kanuni za kudhibiti corona. Because of the big numbers, kuna ile sehemu ile inaitwa, what we call that place? The sports club. The sports clubs, we are going to accommodate 8,000 people. Rais Uhuru Kenyatta, ambaye ataongoza sherehe hiyo ya kitaifa na ya kwanza kuwahi kuandaliwa katika kaunti ya Kisii, anatarajiwa kuzungumzia masuala muhimu ya kitaifa kwenye hotuba yake, yakiwemo ya kimaendeleo, kiuchumi na kiusalama. Waandalizi wa sherehe ya kesho ya Mashujaa wanataka shughuli yote kukamilika kufikia saa 7 alasiri kutokana na hali ya mvua ambayo iko katika kaunti ya Kisii. Seth Olale, NTV, katika uwanja wa Gusii, kaunti ya Kisii. Hali ya patashika imeshuhudiwa leo jijini Nairobi wakati polisi walipokabiliana na kundi la vijana kufuatia mzozo wa usimamizi wa vyoo vya umma jijini. Watu kadhaa walijeruhiwa kufuatia patashika hiyo. Mvutano wa umiliki wa vyoo mjini Nairobi, hasa katika barabara ya Accra, ulichukua mkondo tofauti baada ya polisi kulazimika kutumia vitoa machozi kuwafukuza wamiliki. Serikali ya kaunti imesema kwamba hawana mkataba wa usimamizi wa vyoo vya umma. Sasa hizi binafsi tulitengeneza hicho. Wakati regime ya Sonko ilikuja, watu walikuwa wanaenda wanagonga choo wenyewe kuchukua choo. Wakakuja watu wa Sonko na mtu anaitwa Bogwa. Wakajaribu kutupiga, hiyo maneno ikashindikana. Wamiliki hao wamesema kwamba serikali ya kaunti imekuwa ikitumia fujo na kuwalipa watu wa kuwapokonya biashara zao. Aidha, wamewalaumu polisi kwa kutumia nguvu kupita kiasi na kutofuatia amri ya mahakama. Nikawa wakati tukitolewa, mimi nikavunjwa hii mkono. Kuna jamaa mwingine tulikuwa naye kadungwa kizu hapa. Tulipoenda huko Central kutafuta haki yetu, hatukupata haki. Tulifukuzwa pale. Ikawa wengine wameshikwa, wengine wakaandikiwa robbery, wengine wakaandikiwa mambo mingi. Sasa wametaka uongozi wa NMS kuingilia kati na kutatua sitofahamu iliyoko. Na hii ni public utility. Kwa hivyo sasa tunaomba turudi sisi kwa choo yetu na hakuna mtu mwingine atachukua. Tuko walemavu 50 na watu kama 300. Mbunge wa Malindi Aisha Jumwa atazuiliwa katika kituo cha polisi cha bandari huko Mombasa kwa siku 3. Jumwa aliyekuwa ameandamana na mlinzi wake Geoffrey Otieno walifika mbele ya jaji wa mahakama kuu Njoki Mwangi kutokana na shtaka la mauaji. Haya yanajiri baada ya ofisi ya mkuu wa mashtaka ya umma kudai kwamba kuna ushahidi wa kuwafungulia mashtaka ya mauaji wawili hao. Mahakama aidha ilitupilia mbali ombi la wakili wa washukiwa la kutaka waachiliwa kwa dhamana. Jaji Njoki aliamuru kwamba wazuiliwe kwa siku 3 huku akiamrisha wafanyiwe uchunguzi wa kiakili kabla ya kesi kusikizwa tarehe 22 mwezi huu. Mbunge Aisha Jumwa na mlinzi wake wanahusishwa na mauaji ya mtu mmoja wakati wa uchaguzi mdogo wa wadi ya Uganda, kaunti ya Kilifi mwezi Oktoba mwaka jana. I therefore make the following orders. 1. The 2 accused persons shall be remanded at Port Police Station pending psychiatric examination and pre-bail assessment. 2. The probation officer is directed to undertake pre-bail assessment of each of the accused persons. 3. They shall be escorted to Coast Province General Hospital on 21st of October 2020 for psychiatric examination. 4. The 2 accused persons are at liberty to apply for refund of their cash bail from the Honorable Magistrate who issued the said orders. And 5. Plea taking will be on 22nd of October 2020. Na sasa tukiangazia masuala ya afya ni kwamba wahudumu wa afya walio chini ya Wizara ya Afya nchini wametoa makataa ya siku 7 kwa serikali kushughulikia matakwa yao yanayohusu kutekelezwa kwa mkataba wa makubaliano kati yao na serikali, la sivyo watagoma.
Haya yanajiri huku idadi ya maambukizi ya korona nchini ikiongezeka. Hii leo watu 195 wameambukizwa korona katika sampuli 1852 zilizopimwa na kufanya jumla walioambukizwa nchini kufika 1045,076. Aidha, jumla ya waliopona imefika watu 32,84 baada ya watu 227 zaidi kupona leo. Kadhalika watu 7 zaidi wamefariki kufikisha 838 jumla waliofariki kwa korona nchini. Tukisonga mbele, wanawake viongozi nchini wametaka nafasi walizonazo kwa sasa hasa katika nyadhifa za uongozi kulindwa katika ripoti ya BBI. Aidha, wanataka ripoti ya BBI kutegua kitendawili cha usawa wa jinsia katika nafasi za uongozi. Viongozi hao wanawake chini ya mwavuli wa Embrace walikuwa wakizungumza na wanahabari mapema leo hapa jijini Nairobi. Tunajua sasa hivi kulikuwa na changamoto ya kwamba bunge la kitaifa liweze kuvunjwa kwa sababu ya kutokimu sheria ambayo iko katika katiba yetu. Hivyo basi tunajua ripoti hii ya BBI itaweza kuangazia swala hilo na kuweza kupata formula muhimu sana ama kuweza kupata njia mwafaka ya kuweza kutatua tatizo kama hilo, ndiyo tusiwe tena na mtafaruku ama na sitofahamu ya kisheria ambayo inaweza kujiri tena kwa wakati mwingine. Watu walio na ulemavu hasa wamama ni kadri milioni 3.5. Hiyo ni population ambayo ni kubwa, na hatuwezi tukaongea tu hivi tunasema kwamba watu waingie katika BBI bila kumention ama bila kutaja watu ama wamama walio na ulemavu. Tunaposema kwamba tunasonga mbele ku represent Kenya mzima, ile BBI inasema inclusivity. Na katika Kenya hatuwezi ongea inclusivity bila kuongea kuhusu watu walio na ulemavu. Somo ya darasani yamerejelewa kwa wiki moja sasa, ila baadhi ya shule bado zinakabiliwa na changamoto ambazo walimu wakuu wanasema ni matatizo ambayo yanaweza kutatuliwa na serikali kuu. Mojawapo ni madawati ambayo Wizara ya Elimu ilisema imetenga mabilioni ya pesa kuyanunua ili kuwafaa wanafunzi shuleni. Leila Mohamed anaangazia swala hilo. Wafanyabiashara katika karakana zilizoko kwenye barabara kuu ya Outer Ring hapa jijini wanaendelea na shughuli zao za kila siku kuhakikisha kwamba madawati wanayoyatengeza yanakamilika kwa haraka. Katika karakana ya Patrick Kamoche, madawati yamepangana ambayo yanatarajia kusafirisha hadi Kilifi, Kisumu na katika kaunti zingine 3. Kamoche anasema kwamba tangu Rais Uhuru Kenyatta aje hapa wiki chache zilizopita, ahadi alizotoa bado wanazisubiria. Biashara ina ubaya, inaendelea vizuri kwa kuwa broker wanatuletea kazi, lakini hapa Nairobi hapa bado ile tuliambiwa tapewa bado haijawahi kuja. Patrick alitarajia kwamba pindi tu rais alipoondoka basi hela zingetiririka katika karakana yake na kumwezesha kuwapatia vijana wengine fursa ya kujitafutia riziki. Ile teda walinipe nikikacreate after president kwenda, walirudi wakaniambia stop, na ukweli nikasumama. Nikasindwa kwani kumeendaje, na nimeambiwa niendelee na kazi. Ndio arudi kuitwa kwa ofisi, ikakuwa nimepewa ya about 2 million. Kwa wafanyabiashara wengi hapa katika eneo la Mutindwa, ahadi ya Rais Uhuru Kenyatta kuwaletea biashara hapa kutoka kwa serikali bado haijatimia, lakini wana matumaini kwamba katika miezi michache inayokuja ahadi hiyo itaweza kutimia. Tangu rais akuje huku tumeuza madawati kama 3,000 na tuna deal na watu individuals ndio wanatuletea hizo orders. Na deal nao, mimi ni customer wangu kutoka zamani. So hata mtu akikuja aniambia nataka kuundiwa roka, mimi ndamtengenezea. Aende atafute biashara, auze, akuje pia nipe kazi nyingine. Juu hata asipokupea pesa lazima ujibidishe. Uende kwa hadi upewe bao. Huku wafanyabiashara wakisubiria kandarasi ya serikali, baadhi ya shule zinasema kwamba zinasubiri pia madawati kwa hamu. Lakini kabla ya hilo kufanyika, baadhi ya wanafunzi wanasomea sakafuni. Leila Mohamed,
NTV. Na polisi eneo la Nairenge, Nkare, kaunti ya Narok wanachunguza kifo cha kutatanisha cha mwanamume mwenye umri wa makamo. Kwa haya na mengine mengi, huu hapa mkusanyiko wa matukio majimboni. Kizaza kilishuhudiwa nje ya klabu hii ndogo eneo la Nairegi, Nkare, baada ya mwili wa mwanamume anayesemekana alikuwa anakunywa pombe katika baa hili kupatikana. Wakazi wenye ghadhabu walianza fujo hapa wakitaka kujua yaliyomfika marehemu. Inasemekana mwili wa marehemu ulikuwa na majeraha na huenda aligongwa na kifaa butu kabla ya kifo chake. Naibu kamishna wa kaunti ya Narok Charles Kitheka anasema kulingana na uchunguzi kufikia sasa, huenda marehemu aliwekewa dawa katika klabu hiyo na baadaye mwili wake ukatupwa katika mtaro wa maji taka. Familia ya marehemu sasa inaomboleza mara mbili, kwani wiki jana ilimpoteza kakake marehemu katika ajali ya barabara eneo la Ntulele. Familia moja mjini Mombasa imekuwa ikimtafuta mtoto wao wa kiume kwa miezi miwili sasa bila mafanikio. Inadaiwa Abdulabakar mwenye umri wa miaka 25 alichukuliwa na maafisa wa ATPU nje ya nyumba yao eneo la Magongo Changamwe muda mchache baada ya kutoka misikitini. Familia inasema mtoto wao alichukuliwa na maafisa 10 kabla ya kumlaza chini na kumtia pingu. Abubakar ambaye alikuwa mfanyikazi katika kampuni ya rangi ya Changamwe alitoweka mwezi Agosti tarehe 28 mwaka huu na mpaka sasa hajulikani alikopelekwa na watu hao wanaodaiwa kuwa maafisa wa usalama. Abiria kadhaa wanaosafiri kutoka Marigat, kampi samaki maeneo mengine wamekwama barabarani kwa saa kadhaa kufuatia magari kukwama kutokana na mvua inayoendelea kunyesha katika eneo hilo. Maji haya ya mafuriko yanatoka eneo la juu ya Kabarnet, Kabartonjo. Mmoja wa abiria nusura sombwe na maji baada ya kujaribu kuvuka sehemu ya barabara iliyofunikwa na maji, lakini akaokolewa na wakazi. Kutokana na hali hiyo, msongamano mkubwa wa magari ulishuhudiwa, huku baadhi ya wasafiri wakilazimika kulala ndani ya magari yao. Maafisa upelelezi eneo la Wundanyi, Taita Taveta, wamemkamata mwanaume mmoja nyumbani kwake akiwa na bidhaa za kielektroniki za mtandao pamoja na zaidi ya laini za simu 600. Mshukiwa huyo Akibal Kalela Mwandawiro mwenye umri wa miaka 56 alikamatwa Jumapili na kufikishwa kotini leo asubuhi kwa mashtaka utapeli na ulaghai wa mtandao. Mwandawiro anazuiliwa katika kituo cha polisi cha Wundanyi kwa muda wa siku 7 hadi pale uchunguzi utakapokamilika. Kaltunjama, NTV. Na mtazamaji, kama nilivyokueleza awali ni kwamba tupo katika uwanja wa Gusii. Mtazamaji, matayarisho ya sherehe za mashujaa zinaendelea tu na tunatarajia hapo kesho kwamba mtazamaji tutakuletea matangazo hayo moja kwa moja kutoka katika uwanja huu, lakini sasa naenda mapumzikoni na rejea na taarifa zaidi. Usiende mbali. All day, we expect our mouth to do all kinds of things. That is why it needs all-round protection. New Oral-B Pro Health toothpaste. Its advanced technology helps prevent both tooth holes and gum problems that can lead to tooth loss. It strengthens your teeth, giving them all-round protection. Because your mouth is doing more than you think. New Oral-B Pro Health. All-round protection for your whole mouth. Hello, Susan. Yes, you. Holding that pack. I know you've been avoiding me because in the past I've made you uncomfortable. Maybe even caused you pain. But I want you to know that I have changed. For you. Hey, what is this? You can love me again if you're willing to give me another chance. Meet me at aisle 4. Hey, Susan. It's lactose free.
love milk, and now there is milk that loves you. With Gold Crown lactose-free milk, you can enjoy the richness of natural cow's milk without any of the digestion discomfort. Gold Crown lactose-free, milk that loves you. Mkate kweli ni selector, ukikula kwanza na tunasema mkate gani tamu zaidi, wenye afya tele tena to zaidi, bei yake bado ni ile ile nafuu, na unapatikana karibu na wewe. Selector, mkate ni Selector. Are you looking to study abroad? Options Education Agency is here for you. With over a decade of experience in applications to reputable Australian and UK universities, we take pride in our services, professional counseling, visa applications, airport pickups, and accommodation arrangements. Visit our offices in Nairobi, the Mall Westlands first floor, or call us on 0724 333 222. Options Education Agency, where your journey begins. Niaje? Ni how much? Ni 20 bob. Kata. Ni how much? Hii ni so. Hii ni 20 bob na hii ni so, na zote ni the same size. Madam, the price of mutura is calculated by the formula. The length multiplied by the circumference to the power of the kafirifiri. Now, as you can see, yours has more kafirifiri than the other one. Endelea. While other networks discriminate, sisi hatubagui, tuna serve everybody. Get to Bonge 10 and enjoy 100 minutes Airtel to Airtel. Upgrade to Bonge Plus 20 to get 100 free minutes Airtel to Airtel, plus 10 additional minutes to all networks. Dial *544#. Not just for a few, but for every one of you. Airtel, the honest network. Really good. May I help you? The gunman entered a downtown... What do we got? We got our shooter. He got popped for a bank job 10 years ago. After the bank job, they got ambushed by another crew. Somebody set him up and then killed his brother. This guy refused to die, and now he's going after every one of them. God can't save you from me. Are you looking to settle your family in an affordable, clean and serene environment? Get your value-added plot at only 1.295 million shillings. We also have flexible payment options of up to 12 months. Call us today on 0790 300 300. Na shukran sana kwa kuendelea kuwa nasi mtazamaji. Kaunti ya Kisii ni mojawapo ya kaunti ambazo Wizara ya Afya imesema imekuwa ikipata watu wengi ambao wanaambukizwa virusi vya corona. Licha ya hayo, wakazi wengi wa kaunti hii hawavai barakoa, wanaendelea kutangamana kwa karibu na pia wamepuuza kusafisha mikono kwa njia ambayo inafaa kwa maji au sanitizer. Wengine wanadai kuwa hawaamini ya kwamba ugonjwa huo upo, wakisema hawana hela za kununua barakoa au sanitizer. Gavana wa Kisii James Ongwae amesema kuwa idadi kubwa ya watu katika kaunti hii imechangia kuongezeka kwa idadi ya walioambukizwa, lakini bado serikali ya kaunti inasisitiza umuhimu wa kufuata maagizo ya Wizara ya Afya. Pare gutira Kristiana Marian ekogena nyanju etare ngomo yemanyete konye bakonyire nebinte binge lakini bakorire babekire lights kababoria
epare gutira Kristana Marian ekogena nyanju etare ngomo yemanyete konye bakonyire nebinte ebinge lakini bakorire babekire lights. One time they announced that there were 26 cases from Kisii. Then I was extremely alarmed. When I actually followed the matter, I found 20 of them were from the local prison. A count of concern also because it's a transit area. It could also be a county of concern because I've told you that some of those numbers were from a centralized place. Tangu jadi waumini wa kanisa la Kiadventisti la Sabato SDA huwa wana umaarufu sana katika uimbaji kwaya. Wao hujitolea tangu utotoni kukuza talanta zao za kipekee katika uimbaji ili kubaini siri ya uimbaji wao wa kipekee. Nilizungumza na Calvin Otieno Mboya, kiongozi na mwelekezi wa kwaya kundi la Family Choral katika kanisa la New Life SDA. Hapa mazungumzo yetu. Yesu rafiki wa kweli, ninakupenda sana. Kwa majina naitwa Calvin Otieno Mboya. Mimi ni mshiriki wa New Life SDA Church Kisii. Safari yangu ya kuimba imeanza nikiwa mdogo sana. Familia yetu ni ya Kisabato. Kwa hiyo tumelelewa tukiwa wadogo, tuna grow tukiwa kanisani. Kwa hiyo tulikuwa tunaimba na wazazi wetu wakati ule. Bwana Yesu rafiki wa kweli. Kiasili wa Sabato wamejulikana kama waimbaji wazuri na sidhani kama sijajua kwa sababu sijui ni Mungu ama ni talanta. Maana unakuta Wasabato wengi wamejulikana na sauti nzuri. Lakini kando na hilo pia tunafanya zoezi la kutosha. Ili uimbe vizuri lazima ufanye zoezi. Ni kitu ambacho kimekuwa branded na kanisa. Kwa hiyo unapozaliwa ukisikia tu music kimba mahali unajua hawa ni Wasabato. Same to even Catholics, utapata kwamba kuna uimbaji fulani ukisikia unajua hawa ni Wakatoliki. Kwa hiyo mimi nadhani kwamba ni kitu ambacho kimejengwa katika msingi ya kikanisa ambacho kimekuwa kwa muda mrefu na tumekubali kukilea mpaka sasa. Nitakutangaza kote. Ukiwa na wito ndani yako kwamba unahisi kuwa mwimbaji, unajituma katika kufanya kazi ya Mungu. Lakini sio kwamba watu wote kanisani ni waimbaji, hapana. Wasije wakapotea Bwana, salabani tupate uzima. Na mtazamaji, kwenye gazeti la Taifa Leo, mbunge wa Malindi Aisha Juma pamoja na msaidizi wake Geoffrey Otieno wataadhimisha sikukuu ya mashujaa korokoroni. Hayo nafuatia agizo la mahakama ambalo huenda likawa kaa la moto kwa Bijumwa kwa kuwa matokeo ya aina yoyote yatakuwa na athari kwake. Pata mengi katika nakala yako ya gazeti la Taifa Leo hapo kesho. Na mtazamaji, tunaenda mapumzikoni, tutarejea na taarifa zaidi. Tulia papo hapo. Kumbuka tuko kaunti ya Kisii, kaunti 45. Really good. Parenting is all about learning when to be tough and when to be gentle. Tough, gentle. But when it comes to fever, you need to be both. Panadol Baby and Infant starts to work on fever in 15 minutes and is gentle on the tummy. Tough call. Panadol Baby and Infant. Tough on fever, gentle on your child. Introducing Centric Courts Apartments in Tindigwa, Kiambu. Located just 12 kilometers from the CBD.
On sale is a group of 3-bedroom apartments that offer elegance, style, and proximity to a host of services and amenities. Enjoy 24/7 security, ample parking space, hot solar water, and kids play area. Cash offer at 10.5 million. Rent at 55,000 shillings, or a block of 16 units for 160 million. The first 3 cash buyers will win a car or a furnished apartment. Call us on 0735 832 709 or 0791 874 281. Trade in the global financial markets with Kenya's leading online trading platform. Enjoy fast deposits and withdrawals as you trade in products such as currencies, indices, commodities and shares. Are you one of us? SMS FX Pesa to 40184 to get started. FX Pesa is a product of EGM Securities, which is licensed by the Capital Markets Authority. Trading in margined products carries high level of risk. Jane, kwani what's wrong? Haven't you heard? Last night we had to rush my neighbor's child to hospital. Vomiting and diarrhea. Aye, sorry about that, eh? I hear there's a cholera outbreak. Has your family been vaccinated? Why? I don't think we're in danger, so we are clean. Think about the contaminated food and water. Everyone is at risk. For example, if you eat out at school or at work, I'll enhance cleanliness and ensure that my family and I receive oral cholera vaccination. You know, I'll do the same. Prevention is very important. Why wait until someone is a victim before taking the steps? When did you say you were going so that you go together? Let's plan and go. Today evening. You know, even now is fine. For further information, consult your health practitioner. The vaccine is oral and given to those 1 year and older. Like every mother, I'm worried about dangerous insects, especially mosquitoes, which spread diseases like malaria to my loved ones. This year, I'm not afraid. I'm using Mortein Doom. Mortein Doom All Insect Killer provides protection in seconds. Not even a single mosquito is spared, because even one mosquito bite can cause malaria. Mortein Doom provides protection in seconds. Nilikuwa naishi Mlolongo, nikaamua kuweka duka South B ya spares. Nikatafuta rafiki yangu, akanipeleka kwa group, nikaanza savings na Equity. Wakati unataka loan, unaongea na Equity, group ina guarantee upewe hiyo pesa. Bank zingine mpaka upeane kitu kama title deed, na nikaona sasa hii ya group hakuna kitu unaitishwa, ni kujicommit we mwenyewe. Nilichukua loan ya 30, kwanza ikanipelekea mtoto shule, nikaenda ya 70, nikajenga nyumba yangu, nikaenda 200 na nikaongeza kazi pia. Vile corona ilikuja March, kazi zilienda chini. Bank wakasema mwenye ako na loan tuende kwa bank. Kila mtu vile alikuwa amechukua loan yake, kiwango yake akareduciwa. Kama Equity Bank haingepunguza loan yetu, maisha ingekuwa ngumu sana. Sasa nimekuwa marafiki na Equity Bank kabisa. Ndo mbiu ya kudunda viwanjani sasa imekuisha kulia. Tuende haraka upesi. Ni Joshua Makori. Mshikilizi wa rekodi ya dunia ya nusu marathon huyo ni Perez Jepchirchir amesema kwamba sasa anaelekeza dira yake na makini yake kwa Valencia Marathon ambayo itafanyika Disemba tarehe 6 huko Hispania, ikiwa kwamba sasa amerejea nyumbani kutoka Poland na kusema na Steve Gater ambaye ameandaa taarifa ifuatayo. Alipowasili katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Eldoret, Perez Jepchirchir alilakiwa kwa nyimbo
pambaja na hata kinywaji cha mrusik ambacho angalabu hupewa mabingwa katika eneo hili la bonde la Ufa. Jepchirchir anasema kuwa ari yake ya kuiletea Kenya fahari ilimpa msukumo kushinda mbio hizo na kuandikisha rekodi mpya ya dunia ya saa 1 dakika 5 na sekunde 16. Nilikuwa najua kila mtu ananiona nyumbani. Nashukuru kwanza NTV kwa sababu waliweka live hata kwa kichichi, hata shosho yangu alikuwa anaona. Sasa nilikuwa najua kila mtu alikuwa ananiona. Alitumai wenzake pia wangenyakua medali kuiletea Kenya fahari zaidi. Changamoto kidogo ili happen ni vile Jocelyn alianguka. Vile Jocelyn alianguka na nikaona tulikuwa wawili peke yetu. So ndio hapo nikastuka kidogo, lakini niliambia Mungu nisaidie. Anapania kuendelea na mazoezi yake eneo la Kapsabet, wakati huu akilenga mbio za marathon baada ya kutoa ubingwa wa nusu marathon duniani. Anatarajia kushiriki mbio za Valencia Marathon tarehe 6 mwezi Disemba mwaka huu. Najua marathon is not easy. Hakuna kupumzika, naenda tu kuanza mazoezi direct. Paris mwenye umri wa miaka 26 analenga kuishindia Kenya medali zaidi, huku akisema ushindi wa Poland ni zawadi kwa Wakenya ambao wamekuwa wakimshabikia na kumtia moyo. Steve Keter, NTV Michezo, Eldoret. Sasa hii inahusu sana hapa mahali tulipo. Jamii ya Bagusi inajivunia mashujaa kadhaa katika ulimwengu wa riadha. Wapo waliokimbia miaka iliyosonga na wapo wanaokimbia kwa sasa ambao wanaongozwa na bingwa wa mbio za mita 1500 duniani Hellen Obiri. Wale ambao waliostaafu ni kama Charles Asati na Hezekiah Nyamao. Asati na Nyamao wanatarajiwa kwamba watambuliwe kesho kama mashujaa walioitendea Kenya mambo makuu miaka yao. Lakini Asati hajaalikwa, Nyamao amealikwa peke yake. Tusikie. Tukakimbia, Asati ndiye alianza, akaenda akanipa. Mimi nikaenda nikapea huko akapea nini? Sang. Sasa ile kitu ya ajabu ni hii. Kenya one. Kuangalia namna hii tunaona Sang iko wapi? Anapepea. Tunaangalia akamaliza. Tukapata gold medals. Kesho ni siku ya mashujaa. Tarehe 20 Oktoba. Wewe tayari umepewa mwaliko? Mimi nimepewa mwaliko. Wewe kama shujaa wa riadha ya Kenya, unahisi vipi? Mimi kwa hiyo siku nimesikia vizuri sana. Na nimefurahi kabisa completely. Nimefurahi kwa sababu mashujaa ile wengine tulikuwa nakimbia nao kama Nyanti kama Yoro ameenda. Orawa ndiko ameenda. Na wale Kipchoge tuko nao hapa. Na Asati tuko nao hapa. Kwa hiyo hadi dakika hii wewe hujaitwa kama shujaa unayetoka katika jamii ya Bagusi. Sherehe imekuja katika ngome yenyu. Kwa wakati huu mimi sijasikia chochote nimeambiwa, kwa sababu sijapata hata simu. Kwa hivyo sijui vile wanaitana. Kitu kingine, kama serikali ingechua kweli, tufikirie yaone ni kitu gani inaweza kusaidia sisi, isipokuwa hawakumbuki sisi. Na kwa bendera yenyewe unakuta bendera sisi ndio tulikuwa kwa bendera juu, kwa sababu hata nisipoitwa kwa hiyo Mashujaa Day hakuna kitu nitafanya, kwa sababu sitaenda kugombana nao. Unaonaje, mnataka mfanyiwe nini kama mashujaa? Sasa hakuna kitu tunaweza kufanya kwa sababu tumeomba hiyo mara mingi sana. Sasa kawaida Nuru, lazima niibe siri kwamba mnyonge kupata haki, yule mnyonge, kiumbe dhaifu, mwenye nguvu lazima kuwa amekubali. Kama haja kubali, mnyonge atahangaika tu. Alafu kwa lugha ya Kikisii maambia igasege tieke enkoyo ewocho wakwaga. Enkoyo ni mpira wa kandanda kati ya Shabana na AFC Leopards, ndio kitakuwa kilele na kileleta cha Mashujaa Day kutoka hapa Kisii. Na bekire buya, yani nimeiweka sawa.
Naam, shukran sana mtazamaji kuwa nasi. Kumbuka kwamba tuko katika kaunti ya Kisii, kaunti nambari 45. Mtazamaji, tutakuletea matangazo ya sherehe ya Shujaa hapo kesho kutoka katika uwanja huu wa Gusii. Mtazamaji, utazama tu kuwa nasi mtazamaji. Kumbuka tupo hadi kesho. Kumbuka tuko jarida la kaunti, kwa hivyo tulia papo hapo mtazamaji. Naitwa Nuru AbdulAziz, mwenzetu wa ishara ni Flora Atieno. Alamsiki. Bye bye. This is NTV. I help women find independence by training them in fish farming. It's tough on my back, joints, and can cause headaches. Panadol Extra relieves multiple types of pain. If symptoms persist, seek medical advice. We are Nation, Africa's independent media brand. We are committed to empowering all Africans, from the young to the old, from the curious to the educated, and from the heart of the cities to the rural areas. We are Nation. Join us, because if you want to get far, you do it together. Nation. Empower Africa. NTV, turning on your world. The following program has been rated GE. It is therefore suitable for general family viewing. Hello and welcome to Nighttime Tales. My name is Grace Kirapa, and today we are reading the book Protect Our Environment. It was written by Kandiru Nzikuru Mary and illustrated by Rob Owen. One day, King Lion called all the animals for a big meeting. He wanted to discuss how they could protect their environment. As the animals arrived in large numbers, King Lion told them to keep quiet. Which animals can you see? Elephant, giraffe, rhinoceros, zebra, antelope, eagle. When everyone was gathered, Lion said, "My people, listen carefully. Our enemies are cutting down our trees and burning our bushes. What are we going to do?" asked Lion. Do you see what people are doing to the environment? Can you see the men chopping the trees and the women collecting wood? What do you think they're going to use it for? The wood might be used to make tables and chairs, or for firewood, and the land can be used to plant crops. This is what King Lion and all the animals were worried about. Girls, boys, men and women, they are all ruining our environment. How can we stop them from destroying our homes? asked Lion again. And all the animals were sad and worried. Why do you think the animals are sad and worried? The environment is the animals' home. If humans cut down all the trees and take the land, where will the animals live? They voted for elephant, buffalo, rhinoceros, and eagle to find a solution to this problem. And so these animals decided to arrest humans who were cutting down the trees. They arrested charcoal burners and swamp drainers. They also arrested the bush burners and even some farmers. And then the animals made a peaceful agreement with humans. Can you see how the animals and humans are speaking together? They are learning more about each other so they can find a solution.
One part of the land would be for animals and the other for humans. And from that day, animals no longer had to worry about human actions. And that is the end of our story. And so what do we learn from this story? We should conserve our environment. And also, there's always a peaceful way of solving conflict. Thank you very much for staying with us and for joining us today. See you next time. Have a good night and bye-bye. I help women find independence by training them in fish farming. It's tough on my back, joints, and can cause headaches. Panadol Extra relieves multiple types of pain. If symptoms persist, seek medical advice. Nini au maji? Hapo maembe tu ni 5 na 150. Hai, Si umenichaji 200? Huyu ananunuaga banka. ni vile nachukua 2 tu. Unajua huyu ni kutoka huko kwetu wetu. Nimetoka Kinango. Unaona Jacobo? Anakuanga customer wangu regular sana. Naitwa Benja. Benja mtiaji. While other networks discriminate, sisi hatubagui, tuna serve everybody with Airtel's amazing data bundles. Get 500 MB free daily, 3.5 GB free weekly, and 15 GB free monthly with every bundle purchase. Dial *544#. Not just for a few, but for every one of you. Airtel, the honest network. Africanacity is Paul Kihuha turning scrap metal into affordable film equipment. At ABSA, we love Africanacity. Answer's here. Yes. Wow, what a nice gift. I would definitely give this next time. Cousins Baby Gift Pack, a carefully selected range of safe baby products with natural goodness, trusted for decades by millions of moms across Africa. Cousins Baby, the gift that keeps on giving. NTV, turning on your world. The following program has been rated PG. It may contain scenes unsuitable for children under the age of 10. Top Story has become the most competitive, entertaining show on television. A team of 3 from 25 universities, driven by the need to produce the top story. The winners of Top Story Season 3 will have a 1-week sponsored study tour to Al Jazeera in Qatar. In our last episode before Top Story took a break, a panel of renowned judges were tasked with the responsibility of watching 6 stories produced at the semi-finals and give a verdict as to who would proceed to the finals. My name is Janet Mbogwa. I am a media personality, an author, and a gender rights advocate. My name is Sarah Kimani. I'm the East African correspondent for the South African Broadcasting Corporation, based here in Nairobi. My name is Dennis Okari. I work for NTV as the Special Projects Editor. Guys, great to be back.
Great to be back, even despite the circumstances we find ourselves in. With this spacing With this, and all yeah, that. I know. I think I should Am I move too a little close? bit. Yes. I'm feeling like we need to. This is very, very comfortable. Right. In order to assess and judge the stories produced by the contestants, the judges watched the 4-minute feature stories and scored independently. After a tally, the top 4 universities moved a step further and got the opportunity to fight for the coveted top prize. Tonight, we look back at how things unfolded. Whatever subject is being approached, I really want to see that it's told in a very powerful, authentic way through the eyes of the subjects in this story. I'm really, really looking forward to seeing something interesting, something different, and I also want to learn something new. I'll also be looking at the use of proper sound bites, not too long, not too short, the quality of pictures, how did they voice the stories. Art is the use of creative and imaginative skills in order to pass information and express one's opinion. Over the years, art has diversified and completely evolved into different forms. It is for this reason that visual artists are coming up with new ideas to express their opinion. In the future, we could have digitized museums where history could be passed on to successful generations through the click of a button. Rachel Ndwati, Top Story, Season 3. It was refreshing for me to see. I haven't seen a feature like that in quite a while. I think it was important to just diversify this. Follow somebody who's doing the graffiti on the walls in Nairobi. How is it for them? The language, I think, for Mamamboga, they wouldn't understand what 3D is. They went straight into it. And it's normally a problem when you're assuming your audience understands your language. They chose 3D, is very good. And I wanted to hear more about what else can we do with 3D technology, especially now in medicine. At the time of the production of this episode, the global situation of the COVID-19 pandemic had escalated, making it impossible for the contestants to have one-on-one conversation with the judges. Unfortunately, we don't have one of your colleagues, Kemunto, but Mike, Rachel, good to have you. A very quick one. What was your thought process, briefly, in your pitch into the topic that you were given? Art is very wide, as you know that art is very wide, and we decided that we could go and use an angle that is much more convenient, that hasn't been done before. We loved how you were able to execute the story. The pictures were good. There was a good use of graphics. We also loved your reporting, and the piece to camera was good, although I would have loved to wear a better fitting jacket for you. A little, okay. That one was a bit big on the shoulders, and it could tell. When you appear on television, remember, people don't want to know that maybe you borrowed your mom's jacket. Make sure it fits perfectly. Okay, yes, thank you. The story was well thought out and well executed. We still feel like there were certain gaps. It could have gone a little bit beyond 3D. It could have become a bit more exploratory, looked at even the connection between other artists, painters, etc., and how they can also sort of like scale their craft. This was very difficult for us, very, very difficult. And I will tell you, between yourselves and the other university, it was a 0.03. Because of that small difference is what has made you guys miss your chance to get to the next level, and that's the finals, unfortunately. I'm very sorry, but good effort. You brilliantly did well. It was a very, very tight race between you and the other universities, so good job, well done. Unfortunately, by a small margin, Egerton University had to hang up their journalistic gloves this season and leave to fight another day. I've seen a lot of stories that are done in a cliche way, traditional way, the typical way of doing things. So because they are young, I'm expecting to see some vibrancy in their storytelling and some uniqueness. I want to be wowed. That's what I'm doing. So he looked at the prescription, then he looked at the medication I was taking.
And he asked my wife, why are you people killing this man? Nairobi. A health crisis looms as ailing Kenyans throng health centers hoping to get better. But hope is all they can hold on to, as cases of medical negligence are rife. So Sunday they took me in at 6 o'clock and they did the surgery. So when I woke up, of course, I was happy. It was, I think, around a 5-hour surgery. I was happy, praising God and all that. But the happiness lasted just like 1 hour. Because immediately after about 1 hour, I started experiencing strange pain. The pain was so intense, the pain that I didn't have before. Sensitization among the public is not enough. Even as more patients continue to seek medical attention, the state... Voices that were needed in the story. Caleb, Kelvin, and Messi. TV is about teamwork. I just want to know, the three of you, what were your roles in post-production of this feature? Okay, my role was the entire news packaging. Basically, I was on the technical side of this story, directing and helping with a lot of scripting and the editing part of it, the editing of the video visuals, how I wanted them to flow. Messi, you're clearly making faces, and you were very articulate with the fact that you were very frustrated while working on this story. I actually felt that I was overwhelmed in the process because one time Adande was not really coordinating and Sagini was equally not coordinating because Sagini is in Kisii right now. The audience doesn't really care about who didn't do what, when, and how. It's important to just work as a team, but it actually shows because you said you put in 75% of the work, right? Because of the lack of teamwork, why do you think we need to keep you? Why do you feel that you should proceed to the next level? We did a good feature story. I believe that we brought in all that we had, and it was a good story. Journalism and television is about teamwork. With that in mind, your story has made it to the next level, which is the finals. Congratulations. Congratulations. Thank you. Thank you. Free primary education was introduced back in Kenya in 2003 by the then NAP government. Its sole aim being to ensure that no child missed school, as it abolished school fees and other school-related charges. According to the National Education Sector Plan 2013-2018, FPE capitation remained constant at 1,020 shillings since 2003, notwithstanding the prevailing inflation trends. Arbitrary increase of fees and charging of extra levies has increased the burden of educating a child for poor households and marginalized communities, a burden that rests with parents. Na hapa area yetu hakuna town. Sisi kaona kama wazazi tutoe pesa ya kujengea walimu manyumba. It is demonstrable that the free primary education continues to fill a gap insofar as parents digging deeper into their pockets and schools straining financially to provide a better environment for pupils to learn and enjoy fully the fruits of free primary education. That is interesting. I like it. That story is really good. It's done so professionally. The pictures are so good. Okay, this is weird. We're already giving comments before we even put the marks down, but that was really good story. It's sad there was no piece to camera in this story. Yes. Yeah. In such a location, in the midst of... It was really executed well. It's the kind of story I wouldn't be surprised to see on one of our primetime channels. The execution, the visuals, going to the heart of where this issue, they tried to unpack that, and I think they did a really good job. We wanted to know, wait, someone has a TV on. Wait. Okay. Baba. Sarta suchana TV kidogo.
our story was about free of fees. We wanted to know about free primary education and especially in Kajiado County, because the government says that there is free primary education, and we wanted to know if at all free primary education is free primary education, and how free is free primary education. This was a story that I think was very well done. I'm actually just going to be generous with my words there. The pictures, the way the story was told, I found it very compelling. I'm disappointed, and we are actually disappointed. There was no piece to camera in such a beautiful location like that one. So you had a good opportunity. Unfortunately, you missed that bit of your storytelling. Yeah. And so because of that, as your judge, as your teacher, I'm very proud of you because you are through to the finals. Congratulations. Hey, wow. Thank you. Oh my God. Yes, thank you. Okay. I hope you dance your way. I hope you dance your way to the top. Keep at it. The start wasn't very, very good. I mean, you just jump right into it. The story needs to grow. What if you don't agree with what he said? Will you say, So keep that. I compromise it all. Either my skin is sensitive or my back's against the wall. You can have it all. What? Always brings it all. Okay. Get tall with new Always 2-in-1. Feather-like softness overall, even on the wings, girl. And rapid dry channels. Let me see you make a move. Be it all, do it all, have it all. Always 2-in-1 feathery soft. Last week, I murdered a rock, injured a stone, hospitalized a brick. Been chopping trees. I done something new for this fight. Bad. I'm gonna show you how great I am. Hey! What is y'all? What is that? Is that, could that be a fire? At this time, where is that kijana? It's just our school alarm. We are practicing to go back to school. And who is going to pay those fees? We understand that you might not be ready to go back to school, but at Naivas, tuko rada kurudi shule. Our shelves are fully stocked and prices greatly discounted for you to make that quick and easy return to school. With thousands of back-to-school items, price cuts on your Chuo favorites, and points to score on your Naivas card. You get going for an A+ term at all Naivas branches countrywide. Mom, tuko rada. Labda Naivas, wewe na kichwa yako bado inalala. Just like our bank account. Tuko rada kurudi shule na Naivas, the back-to-school that's safe on your pocket. Naivas saves you money. Now, because of that small difference is what has made you guys miss your chance to get to the next level, and that's the finals, unfortunately. I'm very sorry, but good effort. You brilliantly did well. Je, wajua hali na matatizo wanayopitia wanariadha hawa ili kufikia ndoto za kuwa wanariadha tajika? Kama wanariadha wengine, Lina Jepkosgei ana ratiba yake na kwa siku hukimbia aidha kilomita 8 ama 10 asubuhi na kilomita 5 jioni. Safari ya Lina Jepkosgei ya kuwa mwanariadha wa kike tajika haijakosa masaibu. Aliweza kupata fursa ya kushiriki mbio nchini Uchina, lakini ushindi wake haukumletea furaha. 2018 mwezi wa 9 nikaanza kukimbia sasa ile seria. Viatu ilikuwa ndogo. Ndio ikanitoa makucha sasa. Makucha yote ilitoka.
Lina, baada ya kukimbia huwa unafanya nini? Natafuta kibarua ya nipate pesa ya kulipia rent, chakula kwa nyumba. Sasa leo nimepata ya kuuza kibanda. Ndio nataka niende. Kwa Lina Jepkosgei, licha ya changamoto anazopitia, bidii na ukakamavu wake ndio msingi unaompa tumaini kuwa siku moja atakuwa kwenye orodha ya wanawake bora kwenye riadha nchini. There was nothing really fresh in that story. It's the same way sports stories have been done, same use of shots. I wish the reporter would have done a piece to camera or actually go run with them. Yes. You know, be part of the story. To your point, it is a sports story, but it's an interesting angle, but it really deserved its time. It deserved a bit more of a personal life story and more of a journey that didn't seem so disjointed. Hi everyone, it's nice to have you here. So maybe one of you can tell us a little bit more about the idea that you had in mind, just one of you. When you're putting the story together as a team, we wanted to focus on the struggle that the athletes are going through to make it. Many of the athletes that have been focused on, we are only hearing of those that have made it, but you're not hearing of what they go through to make it. I liked the story, but I felt you could have done a better job. It lacked continuation. You did very well in the production, but when you came to post-production, when you were editing your piece, it lacked continuation. At one point, we saw Jepkosgei in blue shoes. When she picked the shoes, they were blue. She ran again in pink shoes. You want to show us her toes, but you went in and went out. We didn't get a feeling, and already I could feel my emotions were going with the story, but you failed to show us completely. These are her toes. They are plucking out because of the running. All in all, just like we've said, it was a great sort of like attempt at a story that resonated with many. And for that reason, in terms of how we proceed, I guess it's congratulations. Your story has made it through to the finals. Thank you. Well done. The stories were very well told. The flow of stories was good. Even where there were mistakes, you could see it's mistakes, probably because they were rushed to, have the stories come on air, which happens even to the best of us. And so I feel the future of journalism in this country is in good hands if these are among the journalists that we will be seeing on our screens and reading in our papers and listening to them on our radio stations very soon. Have you taken a selfie today? In 2018, James Smith took 168 selfies on a cruise ship, breaking the Guinness World Record for the most selfies taken in 3 minutes. People should actually talk about it more and more, because these are things that are happening day to day. These are things that are affecting, especially with the youth, especially the ladies. You only take just because you love yourself, so it's not a bad thing, so it cannot be, I don't think it's a mental issue. It's not a bad story, Dennis. It's a light story for a weekend when it can finish a bulletin. Yeah. It started with a good high, then it just went flat. What would you have wanted to see more? Because I think it went that way because they were trying to show the gravitas of what it does to you. So it can't be fun-filled. It's dark. There's a dark side to it, I think. It actually leads people into depression. It has a target audience, that story, Dennis. It's not for you. Maybe we're not the target. So I shouldn't judge this. I should get journalists to judge this. No. No. It's such a real issue. The self-esteem linked to likes. Yes. I think the story is a good conversation starter. However, they failed to exploit a lot of issues that a lot of people don't understand. He's obviously not sold on it, but just know this is the reality on the ground. Sometimes when we argue, we agree to disagree. So it's a learning process for me individually as a journalist, having been in this business for 17 years now. We always learn. There is no end to learning. Mind the Youth was about mental health,
and we focused on selfitis as a probable topic that could help shed more light on the topic. We were thinking in line of obsessive selfie taking and how that can either have underlying mental conditions or could be triggered by underlying mental conditions. We loved it in terms of the delivery, how you were able to speak to various young people. We liked your main character in the story. The use of vox pops was good because we saw a variety, although you seem to have concentrated a lot on the familiar location. I felt you lazily executed this story. You were stuck in the same environment while capturing this story, that is your university. I felt, again, going back to the laziness of doing this story, you cut and paste internet pages through your editing and it could show, which means there was no real effort to get a lot of facts around this. The story was all over the place. I didn't feel like it was well structured from one point to the other. So you didn't structure the story well. Unfortunately, I know Ken couldn't be a part of this discussion and to share his views. Where you've heard from my fellow judges. Do you feel like it was compelling enough of a story based on the feedback that you've heard? I think there will always be that thought of, I could have done this better, this could have happened better. We take all the feedback very positively because, moving forward, you're aware, you need enough research, you need to be creative. That was great feedback. All the same, I think it was a good try. You've made it this far, in the competition, but your story, unfortunately, did not make it to the finals. So well done for making it this far, but unfortunately, you didn't make it to the finals. Well done, all the same. Thank you. All right. Thank you. Naivasha, famed for tourism and its flourishing flower industry. Yet, beneath this town, 100 kilometers west of the capital, Nairobi, lies a jewel in the name of Lake Naivasha. Ernest Andere is busy by the lake at Karagita Beach, preparing to enter these murky waters where he has been fishing for the last 4 decades. Sadly, his long hours in the waters don't yield as much these days. But why? Watu wameanza kukata miti kiholela, hakuna ile ulinzi ile kamili, wewe huwezi enda kusema hii miti isikatwe. From all the stories, that one sticks out for me because the pictures were just brilliant. Any story about nature is just, brilliant. The reason why I think I'm picking on that one is also because of the season we're living in, the COVID-19 season. In the case of Lake Naivasha, delayed action might lead to irreversible damages. For Top Story Season 3, Waris Kimathi, Technical University of Mombasa. The first second, I was captivated by the drone shots. And I think in any story, especially when you're telling a story about nature, what you want to capture the audience with is natural pictures, terrains and all that. And I think they managed to do that. I like that it's a topical issue. Climate change is a topical issue. So how you bring it, and this is our work as journalists, how do you simplify a topic so that you humanize it? That lacked in the story. The only problem, and this is for everybody, if you're doing an interview, you don't want to keep telling the person you're interviewing, yes. What if you don't agree with what he said? Will you say, So keep that. I've never thought about it that way. Hi everyone, good to have you here, and I hope you're all staying well and safe. Hi. Waves of change. What made you choose to do this story, and why was it important to you and the team? Climate change is something that people don't really understand, and sometimes you see it training and people are saying it's climate change, so it's not clear on the outside. I would have wanted to see what are the direct impacts are there. These people depend on this lake. So what are the direct impact on the communities that live by the lake? Is it flooding? Is it fish stocks reducing? You had great drone shots, and I like the fact that you started with a very nice drone shot on your intro. You captured my attention while watching the story. Make use of subtitles. That's something that you really need to work on. So when you're going into stories like this, have your research down,
make sure that it's a relatable narrative that's not so technical and not easy to understand. Define things from the very beginning. What is climate change? Some people don't actually know what it means. All in all, it was, I think, a good attempt. And that's why we're pleased to say congratulations. His story made it through to the finals. Thank you. Thank you. Wow, thank you. Thank you so much. Yes, so just keep everything in mind and well done. Thank you. Good job, guys. Good All job. the best in the next stage. Thank you. Thank you. Once again, a massive congratulations to the 4 teams that made it to the final stage of the Top Story Journalism Challenge. Next week, we pick up from where we left off in our search for Season 3's winning top story. Till then, remember to keep safe, wear your mask, sanitize, and maintain social distance. I help women find independence by training them in fish farming. It's tough on my back, joints, and can cause headaches. Panadol Extra relieves multiple types of pain. If symptoms persist, seek medical advice. Inda Assistia Meter na Absa, the official banking partner of the EPL in Africa. Stand a chance to win 1 million Kenya shillings every month when you deposit into your Absa personal or business account. That's Absa. That's Africanacity.